Mahakama Kuu ilitupilia mbali mchakato wa marekebisho ya katiba, BBI ikitaja hatua hiyo kuwa imekiuka katiba. Majaji watano waliotoa uamuzi huo walisema kwamba mbinu iliyotumika kuanzisha mchakato huo ya kurekebisha katiba haikuambatana na matarajio ya katiba ya Kenya. Stephen Leto anaarifu zaidi. Mahakama Kuu hapo jana ilisitisha ngoma ya reggae kuacha waliokuwa wakishinikiza marekebisho ya katiba vinywa wazi. Majaji watano, Joel Ngugi, George Odunga, Jairus Nga, Teresia Matheka na Chacha Mwita wakiafikiana kwa kauli moja kuwa mchakato wa BBI umekiuka katiba. A declaration is hereby made that the entire unconstitutional change process promoted by the Steering Committee on the Implementation of the Building Bridges to United Kenya Task Force report is unconstitutional, null and void. Aidha, tume ya uchaguzi nchini IEBC imetakiwa kutoandaa kura ya maamuzi. A declaration is hereby made that the Constitution Amendment Bill 2020 cannot be subjected to a referendum before the IEBC carries out nationwide registration exercise. That the IEBC Act categorically places the quorum of IEBC for purposes of transacting business at 5 commissioners. Finally, we conclude that the IEBC did not have this quorum at the time it made the consequential decisions related to the Constitutional Amendment Bill. It therefore follows that all the decisions so made by the IEBC in relation to the proposed constitutional amendment, and in particular to the Constitutional Amendment Bill, were invalid, null and void for lack of quorum. The second schedule to the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020, insofar as it purports to predetermine the allocation of 70 constituencies, is unconstitutional. Jaji hao wamemwelekezea kidole cha lawama Rais Uhuru Kenyatta, wakisema hana uwezo kama rais wa kuanzisha mchakato wa kurekebisha katiba. A declaration is hereby made that Mr. Uhuru Muigai Kenyatta has contravened Chapter 6 of the Constitution, and specifically Article 73, Sub-Article 1, Sub-Sub-Article A, Sub-Sub-Sub-Article 1, by initiating and promoting a constitutional change process contrary to the provisions of the Constitution on amendment of the Constitution. It is therefore quite clear that what has been presented as a popular initiative to amend the Constitution is in reality the President's initiative, which is certainly contrary to Article 257 of the Constitution, to the extent that the BBI Steering Committee was created to perpetuate what is clearly an unconstitutional purpose, is an unlawful and at any rate an unconstitutional outfit. A declaration is hereby made that at the time of the launch of the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 and the collection of endorsement signatures, there was no legislation governing the collection, presentation and verification of signatures, nor a legal framework to govern the conduct of referenda. Kulingana na Mahakama Kuu, katiba ya Kenya ina muundo ambao haupaswi kurekebishwa. Katika hii box kuna signature moja, Kenya 1, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Na kuwa iwapo marekebisho haya yatapitishwa, basi nguzo ya katiba itapinda. Kwa sasa, mawakili wa mrengo wa BBI wanajiandaa kukata rufaa, huku muda wa kikatiba wa kufanyia katiba marekebisho ukiendelea kuyoyoma. Stephen Leto, runinga ya Citizen.